Learners-Abasomi. Welcome. Webale kujja tusome kansuubire nti bye tusoma birina engeri gye bibakyusizaamu mu ngeri y'okumanya engeri gye bakozesaamu Microsoft Excel. Kakati nga bulijjo tujja kutandika we twakomye, tukyali bannaye abaakatwegatta ku tuli ku insert tab, functions kyoba bu icons kyoba bu tools kyo buli under insert tab. Baakatwegattako mugende ku mukutu gwaffe wano mulabe other tutorials mukumanya engeri gye tutuuse wano eno so that nti mukachinga up. Anyway, without further ado, saagala kubalwisa, tukyali ku insert tab as always. Tulabye bino byonna icon kati tuli ku text. Omuntu akozesa atya this function okuyamba okugamba okuguka mu Excel. Kakati bw'ogenda wano n'oklikinga wano olaba batulaga other sub kugamba bu icon obuli under ate function iba ka function kana ka text. Kati kitegeeza nti osobola okuwandiika text, osobola okuwandiika byonna data oba gw'olina oba biki byo mu Excel n'okola ki n'owandiika mu by'oyagala owandiika. Kati bwe nkirikinga wano baŋŋamba bampa options bbiri, nja kukyuzinga eno horizontal. Kati neŋŋamba nti gikubye wano eno box. Era bw'olaba bwe nnyigaawo ndowooza olaba kye baleeta. Bakuleetera ddala wano eno, bakuleetera akabox mw'otandika okutayipinga. Kati wano osobola okutayipinga nti Learners-Abasomi. Nenteekayo ebintu bingi nnyo nti 1 + 1 = 2, this is so bla bla bla. Nenteekayo ebintu bingi nnyo, nsobola okukikola ekyo mu Excel. Kino nenkiteeka wano eno bwe nti, era tusobola okukinyiriza wano eno neŋŋamba nti table yaffe eno nono text zaffe zino zibeere mu ki, zibeere mu kala eno, ne tukyuzinga ebintu eby'enjawulo. Kakati ekyo bwe kityo bwe kikola ki, bwe kifaanana tusobola okukozesa eyo table. Jjukira tuli ku insert tab wano eno bannaye temwerabira. So ekirala ki head and footer, sijja kugendayo kubanga mu Excel tetwetaaga nnyo kukozesa headers and footers. Zisobola ziteekayo nkirikinga wano ndowooza olaba bandaga header ne footer, naye ŋŋamba kikola ki, ŋŋamba tekyetaagisa kuteekawo header na footer. So ekyo tukijjawo ne tweyongerayo. Bwe mba njagala okukozesa ki ekirala ekiri under the text function, tulina word art. Word art yono bwe nnyiga wano eno bandaga options eziriwo, just kwongerako masappi, kozesa kugamba kintu kinyiriza kukiziga kazigo kinyirire ddala bulungi nnyo by'otypings oba by'obuwandiika. Kale nnyinza okukirikinga eno era olaba bwe nkirikinga wano eno baŋŋamba your text here. Kati text yange eno zingenda kuwandiika, ngenda kwewandiikira Learners-Abasomi. Nozoolo ogiraba. Iyo text yange gye mpandiise Learners-Abasomi, nsobola okugizinga boundary nenteekamu eyo boundary, ebintu eby'enjawulo, shape, biki ebyo byonna. Kugamba nengimakinga ngeki nga kugamba nengisiigira ddala akazigo kali kasamona ne kakola ki, kazigo ne kanyigira ddala. Kati ewo nno ndowooza tewali nnyo kyamaanyi kiri awo, tewali nnyo kyamaanyi kikola ki, kiri awo kinene. Era kati eno bwe nyiga wano kasooke tugizze wano ku bbali. Kasooke tukole ki, sooke tugizze ku bbali wano eno. Bwe tubwerabise. Jjukira tuki kuki ku insert tab tuli ka text wano, era batugambye wano word art. Ali awo word art talina nnyo ki, talina nnyo buzibu. Ki ekirala ekiri wano, signature tewali nnyo kyamaanyi biri kuti osayininga kikugundi. Ndowooza text function in butuufu bwetu bwerabise, siri nnyo kinene nnyo kingenda gikozesa. Ndowooza olaba bwe nteeka wano, bwe nnyongera ozikirikinga wano eno go back,
bwengende bandaga ebintu byebimu kiraba bakulaga different designs mu ngeri ey'enjawulo. So basically that is how we use the text function under the insert tool. Engeri gye tukozesaamu gundi eyo biki byagala okukola binyirire bulungi oba birabike bulungi. So mwebale kujja tusome. See you in the next tutorial. Bye bye.